Hello students, welcome to all of you for the first chapter of class 11th, and the name of the chapter is Gender Bias. Do you know the term gender bias? Gender bias is a preference or prejudice towards one gender over the other, or we may say it describes the situation in which people are treated differently simply because they are male or female, rather than on the basis of their individual skills or capabilities. Females are discriminating against in the spheres of health, education, employment, and wage earning, domestic work, and political representation. ਬੱਚਿਓ ਜੈਂਡਰ ਬਾਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ. First of all, students, let's look at this picture and find the difference. How will you describe this picture? Okay, let me explain. We can see a boy is dancing or enjoying while a girl is crying. Do you know why? A person is holding a book in one hand and a broom in the other hand. And book is for the boy and broom is for the girl. This is why the boy is enjoying and the girl is crying. Yes, this is called the discrimination that is prevalent in our society. Now let's move to the chapter. First of all, let's know about the author. The name of the author is Sudha Murthy. Sudha Murthy, who was born in 1950, is a well-known social worker and author. She is renowned for her noble mission of providing computer and library facilities in all government schools of Karnataka. Her stories deal with lives of common people and social issues. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਪਾਠ ਦੀ ਲੇਖਿਕਾ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1950 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਲੇਖਿਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। After a degree in electrical engineering from Hubli, Sudha Murthy went on to do an M.Tech in computer science from Indian Institute of Science, Bangalore. In 2006, she was awarded the Padma Shri. She is chairperson of Infosys Foundation and has successfully implemented various projects relating to poverty alleviation, education and health. ਹੁਬਲੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ M.Tech ਕੀਤੀ। ਸੰਨ 2006 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਨਫੋਸਿਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਗਰੀਬੀ ਨਿਵਾਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। This essay is an extract from the collection of stories How I Taught My Grandmother to Read. The book is a collection of 25 heartwarming stories from the life of the author. And in this particular essay, the writer describes how she applied for and got a job that had been advertised solely for men. ਇਹ ਲੇਖ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ How I Taught My Grandmother to Read ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ
25 ਸੁਖਦਾਇਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੇਖਿਕਾ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੇਖਿਕਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਿਰਫ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। Now let's move to the chapter. It was long time ago. I was young and bright, bold and idealistic. I was in the final year of my master's course in computer science in Bangalore, then known as the Tata Institute. Life was full of fun and joy. I did not know what helplessness or injustice meant. ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ, ਨਿਧੜਕ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਕੋਰਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। It was probably the April of 1974. Bangalore was getting warm and gulmohars were blooming at the Indian Institute of Science campus. I was the only girl in my postgraduate department and was staying at the ladies' hostel. Other girls were pursuing research in different departments of science. I was looking forward to going abroad to complete a doctorate in computer science. I had been offered scholarship from universities in the US. I had not thought of taking up a job in India. ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ 1974 ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ IISc ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਮੋਹਰ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੂਜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। One day, while on the way to my hostel from our lecture hall complex, I saw an advertisement on the notice board. It was a standard job requirement notice from the famous automobile company Telco, now Tata Motors. It stated that the company required young, bright engineers, hardworking and with an excellent academic background, etc. At the bottom was a small line, "Lady candidates need not apply." I read it and was very upset. For the first time in life, I was up against gender discrimination. ਲੇਖਿਕਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੈਕਚਰ ਹਾਲ ਭਵਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਲੋੜ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀ ਟੈਲਕੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਜੋ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਪਿਸ਼ਠਭੂਮੀ ਆਦਿ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾ ਭੇਜਣ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਲਿੰਗ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। Though I was not keen on taking up the job,
I saw it as a challenge. I had done extremely well in academics, better than most of my male peers. Little did I know then that in real life, academic excellence is not enough to be successful. After reading the notice, I went fuming to my room. I decided to inform the topmost person in telco's management about the injustice the company was perpetrating. ਹੁਣ ਲੇਖਿਕਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਤਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠਤਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਪੜ੍ਹਨ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਪੀਲੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਟੈਲਕੋ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਰਗ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। I got a postcard and started to write. But there was a problem. I did not know who headed Telco. I thought it must be one of the Tatas. I knew JRD Tata was the head of the Tata Group. I had seen his pictures in the newspapers. Actually, Sumant Mulgaonkar was the company's chairman then. I took the card, addressed it to JRD, and started writing. To this day, I remember clearly what I wrote. The great Tatas have always been pioneers. They are the people who started the basic infrastructure industries in India, such as iron and steel, chemicals, textiles, and locomotives. They have cared for higher education in India since 1900, and they were responsible for the establishment of the Indian Institute of Science. Fortunately, I studied there, but I'm surprised how a company such as Telco is discriminating on the basis of gender. ਲੇਖਿਕਾ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟਕਾਰਡ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਟੈਲਕੋ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਕੌਣ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਟਾਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਟਰ JRD ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਆਂ ਸਨ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਸੁਮੰਤ ਮੁਲਗਾਓਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੋਸਟਕਾਰਡ ਲਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਸਟਰ JRD ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਨ ਟਾਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਉਦਯੋਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਇਸਪਾਤ, ਰਸਾਇਣ ਦਰਵ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇੰਜਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 1900 ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲਕੋ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। I posted the letter and forgot about it. Less than 10 days later, I received a telegram stating that I had to appear for an interview at Telco's Pune office at the company's expense. I was taken aback by the telegram. My hostel mates told me I should use the opportunity to go to Pune free of cost and buy them the famous Pune saris for cheap. I collected ₹30 each from everyone who wanted a sari. When I look back, I feel like laughing at the reason for my going.
but back then they seemed good enough to make the trip. ਮੈਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਗਈ। 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕਤਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਲਕੋ ਦੇ ਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਡਾਕਤਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੱਕੀ ਬੱਕੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਪੁਣੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੂਨੇ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾੜੀਆਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾੜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ 30-30 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਪੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਹੱਸਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਖਾਸਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। Now let's move to the glossary of the text we have read. The first word is bright and its meaning is intelligent. Second is idealistic, means having noble ideas. Third, injustice, which means unjust act. Fourth word is pursue. It means to continue. Next is bold, courageous. Sixth word is peer. Peer is a person of equal rank. Seventh is fuming, which means angry. Next is headed, means in charge. Next is locomotive, means railway engine that pulls trains. 10th word is whisper, which means low, quiet voice. Next is abolish, means end a law or system. Next is reckon, means to consider. Next is academics, related to school or college. And the last word is expense, means cost. Now students, let's do an exercise. We have 4 options of every question. Let's choose the correct option. Our first question is, name the author of the lesson. And the options are R. N. Tagore, B. Vandana Sehgal, C. Sudha Murthy, and D. Kamla Das. Second question is, in which college was the author studying? Options are A. Thapar Engineering College, B. IIT Kanpur, C. IISc Madras, and D. IISc Bangalore. Third question is, who was Sumant Mulgaonkar? Options are A. Indian Air Force officer, B. Cricketer, C. Chairman of Talco, and D. Marathi playwright. Fourth question is, where was the author offered scholarship? Options are A. UK, B. US, C. UAE, or D. USSR. And the last question is, after how many days did the author get a telegram? Options are A. 5, B. 9, C. 7, or D. 10. Now let's know the answers. Our first question is, name the author of the chapter, and the answer is Sudha Murthy. Second question is, in which college was the author studying? And answer of this is
Indian Institute of Science, Bangalore. Very nice. Third is, who was Sumant Mulgaonkar? He was the chairman of Talco. Right. Fourth is, where was the author offered scholarship? Answer is US. And the last question is, after how many days did the author get a telegram? Answer is 10. Very nice. Now let's move to another exercise. Here you have to match the words under A with their meanings under B. And the words under A are bright, injustice, bold, fuming, abolish, whisper, idealistic. And the words under B are end a law, intelligent, angry, courageous, low quiet voice, having noble ideas, and unjust act. Now let's have a look on the answers. Bright means intelligent. Injustice means unjust act. Bold is courageous. Fuming means angry. Abolish is to end a law. Whisper means low, quiet voice. And idealistic is having noble ideas. Very good. Now let's move to objective type questions. First question is, what was the author doing at the Indian Institute of Science in Bangalore? Answer is, she was doing her master's course in computer science. Second question is, who did the writer address her postcard to? Answer is, to Mr. J.R.D. Tata. Next is, how was the author's life? Answer is, her life was full of fun and joy. Fourth question is, which advertisement did the author see on the notice board? Answer is, the advertisement was about a standard job in the famous automobile company Talco. Next question is, who started the basic infrastructure industries in India? And answer of this question is the great Tatas. Next is, what was Tata Motors formerly known for? Answer is Talco. Seventh question is, what was it in the advertisement that made the author very upset? Answer is a small line, lady candidates need not apply at the bottom of the advertisement, upset the author. Next is, what telegram did the author receive from Talco? Answer is, the telegram informed her to appear for an interview at Talco's Pune office at the company's expense. Next question is, why did the author's hostel mates want her to go to Pune for interview? Answer is, they wanted her to go to Pune for interview and buy from their cheap Pune saris for them. And the last question is, why did she write a postcard to Talco? Answer is, she wanted to inform the management about the injustice the company was doing. Now students, I am giving you to do a home assignment, and it is a question and you have to answer it in 120 words with the help of hints given below. And the question is, describe Sudha's life as a student at the Indian Institute of Science, Bangalore. And the hints are, young and bright student,
Indian Institute of Science, Bangalore, Master's course in Computer Science, only girl in postgraduate department, ladies hostel, bold and idealistic, and life full of students. There is one more assignment for you, and that is to answer the following questions in 40 to 50 words. First question is, what course was the author pursuing at the Indian Institute of Science, Bangalore? I repeat, what course was the author pursuing at the Indian Institute of Science, Bangalore? Second is, which advertisement did the author see on the notice board? I repeat, which advertisement did the author see on the notice board? Third question is, why did she write a postcard to Telco? Why did she write a postcard to Telco? And the last question is, what telegram did the author receive from Telco? I repeat, what telegram did the author receive from Telco? Students, we will read the remaining part of the chapter in the next session. Do you think she is able to get the job? Speculate what happened at the interview? We shall get the answers of these questions in the next session. Till then, take care and have a nice day. Thank you.